皆さん、こんにちは。 Hello, 新技 I'm 術グロ Shigeru ーバルコン Narita サルティ of ングの Shingijutsu 成田で Global す。 Consulting. 今回は This 見え time, る化につ I'll い talk てお about 話しいたします。 visualization. 見える化は Visualization 5S is one of the 標準 important 化ととも Kaizen に metrics along with 重要 5S な and 改善指標 Standardization. であります。これは TPS 日本 Visualization の柱 originated from ジャスト Jidoka インタイムと自 automation 動 or 化 intelligent そのう automation, ち自動 which is 化 one を of the two 原 pillars 点 of としておりま TPS, す。 Jidoka, この and 自 just in 動化の time. 考え方は The concept of 豊田 this 佐吉 Jidoka の started 自動 from 食器か Mr. ら始まり Sakichi 異 Toyota's 常が起きた automatic ら loom that would 設備が stop 止まることで automatically す。 when something そ abnormal して occurred. その異常 When the を loom ランプで stopped, 知らせ a るこ light と would が turn 見え on, る化 and であ that り、 is how これ visualization が has 目で見 evolved る to 管 become 理 a へと visual 発展して control. いきました。例えば Examples of 生 visual 産の control 遅 could れ be a 説明は bulletin 掲示 board that 板で shows わかり、 production delays in もの progress. の多い少な Another いの could は be a 少ないは representation 置 where き場 people で can わか see る。 the quantity of そし materials て in 不 storage. 良が発生した And ら like I 設備 mentioned, が止まり when ラ some ンプで defect has happened, 知らせる the ことで machine す。 stops and a light turns こ on の for よう people to に notice. 製造現場で異 Visualization 常が allows you to 一目で notice わか right るこ away と when を some 見える化 abnormality と happens 言 at います。 Gemba, the production 次 site. に見え I'll る化 talk about の the aim 狙 and いの benefit メ of リットについてお話しいた visualization. します。見える化は問題点を Visualization 分かる is よ to うにし、 alert people to そのこ notice と the により problem. 改善ニーズが Then the needs will で be きて、 clear そ and し you て can それ take を Kaizen 改善 actions 行 for 動 the に移すことで improvements. す。問題が見えない If と you いうこ don't と see は the 何 problem, を改 you 善 do すべき not か know わか what ら to ないので、 improve. So 見える化という visualization のは is an important first step 改善 to する doing 上 Kaizen で重要な activities. 第一歩となります。次に見える化のメ I'll リット talk につ about い some of て the benefits of お話しいたします。 visualization. 一つ目は The first 管理 benefit 監督 is 者 the が managers and 現地 supervisors で themselves 行き、 go to the actual 現 site 物 and で see the も actual のを product 確認 in し order to be able to 対 take 策 an が取れ appropriate ることです。 action. このように素早くアクションが Taking 取れる quick ことは actions 管 are an 理 important element to managing and 改善の上 improving で大 the 変重要なこと situation. です。二つ目は The second 見 benefit える化 is に to より be able 情 to 報 share の共有化 information が by できることです。 visualization. そこで働く Having 人 the たち shared が awareness 共通 among の workers 認 at the 識を持つ site こと is が very important for 管理改 managing 善 and する上 improving で大変 things. 重要なことです。三つ目 The は third benefit 見える is 化 to によ be able り to establish the 職場 foundation の for 管理改 managing 善 and の基盤が improvement できること of で the す。 site by このことに visualization. より That will 生き生 create き a とした lively and energetic 活 culture 力あ in る the 職場 workplace. 風土ができます。次に Now, 具 I'll 体 talk 的 about な some 見え specific る化の事例 examples を of 紹介いたします。 visualization. 人では Man 標準作 includes 業、 standard work and fixed 停 position 止停止、 stop. 物では Material 看 includes 板、 Kanban 生 and 産管理 production 板、 control board. 設備では安 Machine 頓、 includes andon and 職 warning 場では lights. And workplace 日 includes 常管理 control ボード boards があり like ま the す。 daily management control board. このような道具を狙 In い通りに Kaizen 使うこと management, が it is very important to 改 use 善 those tools for 管 their 理する exact 上で大 purpose. 変重要であります。次に実際 Here are の some 具 actual 体的事例 examples. を紹介いたします。まず最初は標 This 準 is a 作業 standard 表です。 worksheet. 見える化は The 標準 standard 作業 worksheet 表 was を hanging 第 at the 2に line, 吊り and it 下 was げた said ことから that 始 was ま the ったそう beginning であ of ります。 visualization. これを見れば When the 作業 managers 者 would が see the 標 standard 準通 worksheet, りの作 they 業 would を be やっ able てい to る see かどう whether or か not the 一 workers 目 were でわか doing り、 what the standard 監 says. 督者は標 Managers 準 have to 作業 keep an を eye on 守 workers to ら see せ them る following た the めに standard work. 常にフォロー If し、 they are not も following し the standard, 守 it's れていなかっ important たら to improve the 守れるよう situation に so 改 the 善する workers と are いうことが following the 大切 standard. です。これは停止停止です。 This shows a fixed 車 position の stop. 車両コンベ This ア is a 組み付け vehicle ライン wheel で説明いた assembling します。 line. 作業に A 異 worker 常ある pulls い the は core 遅れが switch 起 for きたとき、 stopping the 作 line 業者は when 火の he スイ or ッチ she を finds a 押しま delay す。 or する abnormality. と安頓 The が点 andon 灯し、 signal will light up and make 音 a で知らせ sound ます。 for a する notification. と監督者が The 応援に来ます。 supervisor is alerted to the problem area right away 監 and 督者 can が help the 応援 worker に来 with the て作業 situation. がある時 If 間 the に終わら problem なかっ can't be たら solved in a 車 certain 両は time, 停 the 止で product 止 on ま the ります。 conveyor will stop at こ the のこ fixed とを停 place. 止停止と言いま We す。 call that system これは fixed position
stop. 管理改善 This す is る a 上 very で重要 important な仕組 system みであ for ります。 managing and making improvements. ペースメーカーはコン Pacemaker ベヤ is a のない Kaizen 手 tool 作業 to ライ check ン the で work delay and ワンサイク progress ルの by 作業時間 indicating の with the 経 light 過 of を an ハン unknown ドルの signal ランプで about the 表示 process するこ time とで of one work 作業 cycle の遅 where れ there や is no 進みを確 conveyor. 認できる管理改善の道具です。 This こ example の shows 事 the 例で worker は starting at 1で 1作業を and 開始 finishing し at 5, 5 which で means the 作業 work is が done at the 終了している designated ことが time. 正常です。
The yellow and red light will turn on to let the supervisor know when there is a work delay. The production control board is to show the production status. Write down the number of planned and actual produced amounts per hour, and write any abnormality if there is any. The supervisor will check this board every hour to check the progress status and to aid with the Kaizen activity of preventing the reoccurrence of abnormalities. It is used as a tool for communicating between workers and supervisors as well. Progress control boards display the plan number, the target for the day. It also displays the planned progress, the target for this point in time, and the current achievements, which is the actual amount produced at this point in time. This board is mainly used for conveyor lines, press lines, and automated process lines. Andon is the display board to show the operational status of lines and machinery for supervisors and related people who can take appropriate action quickly when they see any abnormalities are shown on the board. Kanban is a tool for the visualization of products, and it's necessary for just-in-time production and transportation. These visualization examples show the transportation directives of the Heijunga post and the progress status by the Kanban on each of the bins. Inventory amount is managed with a Kanban, which is attached to the product at the parts storage. These are examples where equipment has a color-coded gauge to display the status, allowing any abnormality, including oil level and air pressure, to be easily seen. The Daily Management Board is used to visualize the status of activities toward reaching the goals of the workplace based on company policies. It's used as a tool for communication, improvement, and maintenance of the work. Modification Control Board is used by supervisors to manage the changes of man, material, machine, and methods, which are important elements of the work. Defects tend to occur when there are changes of man, materials, machine, and method. Supervisors need to go to the particular line where the modification control board has changed in order to prevent possible defects. Here is a summary. Visualization is a tool for managing the site. Site management means to make things under control from any abnormalities. Please keep in mind the following 3 points for the deployment of visualization. The first point is to be able to see all normality or abnormality right away. Visualize by using shape, color, or sound to make things easy to notice. The second point is that managers and supervisors have to respond quickly when abnormality occurs. This action will build a trusted relationship with workers. The third point is that visualization is merely a tool and procedure for making improvements. Please don't sit back and rest when things are visualized. Proceed to do Kaizen with it. Let's expose the problems with visualization and work on the continuous Kaizen activities.